A very warm and delightful good morning to one and all my respected teachers and dear friends. We have gathered here to celebrate Teachers' Day 2020 virtually through the digital platform. Before we resume today's virtual program, I would like to mention here that our headmistress had conducted the Teachers' Day celebration along with the teaching staff within the school premises. She, along with her teaching staff, had garlanded Dr. Sarvapalli Radhakrishnan to honor him, and our teachers had showered him with flower petals as a tribute to him. Our headmistress is now going to present before all her inaugural speech on Teachers' Day. Honorable dignitaries, my dear teachers and students, good morning to one and all, and a very happy Teachers' Day to all my worthy teachers and the teachers all over India and the world. Today is an auspicious occasion where we get a chance to acknowledge the hard work of the teachers who mold the students into future leaders. 5th of September is known as the Teachers' Day, which is celebrated as the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, the second president of independent India, who himself was a teacher, philosopher, and educationist. When Dr. Radhakrishnan became the president of the country, his students requested him to let them celebrate his birthday on 5th September. He replied, I will be proud if the day is celebrated as Teachers' Day and not just my birthday throughout the country. Ever since, 5th September is celebrated as Teachers' Day. There is no better time to acknowledge this fact that a teacher is a friend, philosopher, and a guide who instills confidence in young mind, gives them direction, and encourages them to dream. And so, this is the best time to express gratitude to teachers on their very special day, that is Teachers' Day. In the wake of COVID-19 pandemic, students are compelled to celebrate it virtually. I extend my heartfelt thanks to them for their noble efforts. Thank you. Let's start today's program with a beautiful dance by Priya Singh of Class 10A to honor our honorable teachers. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः खुशियाँ हैं बाहें फैलाई आशाओं के बादल छाए कोई उमंग है ये जिंदगी रे एक धरती का आंचल ओढ़े दिल से दिल के धागे जोड़े बांटे जहां में अपनी खुशी रे प्रीत की रीत सिखाते हुए झिलमिलाते हैं पर्दों पे हम दिलों में प्यार की ज्योति जगाते हुए आ जाओ मिलके हम तुम ये कहें गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. Thank you, Priya Didi. Now I would like to request Dilkhush Chaudhary of 10B for a speech on this gala occasion. Honorable dignitaries and headmistress, respected teachers and my dear friends, good morning to all and a very happy Teachers' Day to all my teachers. Just like every year,
This year also we have gathered here to celebrate Teachers' Day. Every year, the 5th of September is celebrated Teachers' Day in India, commemorating the birth anniversary of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. As a teacher, Vice President and Second President of India, Dr. Radhakrishnan made an immense contribution to the country. On this special occasion, I wish to convey my best wishes and greeting to all the teachers gathered here and to all those who have helped me to attain success in my academies. As we all know that it is impossible to define teachers, as teachers was not only limited to teaching or guiding the students in academies but also helping the students to take the right path. They add value to our character and make us ideal citizen of the country. Secondly, teachers are our second parents. Teachers play a prominent role in influencing and inspiring us. Every student tries to imitate their teacher, considers them as a role model. After parents, teachers take the responsibility of molding a child at each and every step. Therefore, it is our utmost duty to salute and convey our wishes to teachers. Today, in recognize of their undeterred efforts, let us time to pay honor and admire all their contribution in elevating us. Thank you, teachers, for your invaluable efforts and guidance. Thank you so much. Thank you so much. Now comes our little sister Anushka Gami of class 3 with some peanuts. Let's see what happened to her. Found a peanut, found a peanut, found a peanut just now. Found a peanut, found a peanut, found a peanut just now. Eat the peanut, eat the peanut, eat the peanut just now. Eat the peanut, eat the peanut, eat the peanut just now. Eat the peanut, eat the peanut, eat the peanut just now. Eat the peanut, eat the peanut, eat the peanut just now. Stomach aching, stomach aching, stomach aching just now. Stomach aching, stomach aching, stomach aching just now. Call the doctor, call the doctor, call the doctor just now. Call the doctor, call the doctor, call the doctor just now. Operation, operation, operation just now. Operation, operation, operation just now. Oh, I am alright, I am alright, I am alright just now. I am alright, I am alright, I am just now. Thank you, doctor, thank you, doctor, thank you, doctor, just now. Thank you, doctor, thank you, doctor, thank you, doctor, just now. Bye bye, doctor, bye bye, doctor, bye bye, doctor, just now. Bye bye, doctor, bye bye, doctor, bye bye, doctor, just now. I am Anushka Gami. Happy Teacher Day. Anushka, really amazing. Let's enjoy a wonderful performance by our two little angels, Niharika and Saron from class 3. La 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 la. मैं Santa Claus का घर कहाँ है? जानते? हमें भी वहाँ ले चलिए ना। अच्छा। आओ तुम्हें जानते ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए,
is superb. Now Rinki Kumari and Ritu Sharma of class 7A will present a song. Happy Teachers Day. My name is Rinki Kumari from class 7A. My name is Ritu Sharma from class 7A. गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा, गुरु का है शान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा, गुरु का है शान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूरी जी है हम सबके तारणहार, सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनार। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा, अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा, गुरु का है शान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है, इनसे ही जन्नत है, इनसे ही जन्नत है। धन्यवाद। What a wonderful song. Thank you both. Let's switch over to yoga. I think you will enjoy the feats performed by Jeet and Samir Sa of class 9B. This is Siddharth Chaturvedi from class 2. He is performing some yoga asanas. Good morning everybody, I am Siddharth Chaturvedi from class 2. I am going to give 5 poses of yoga. 3 poses. Mountain pose. Cat pose. Cow pose. Butterfly pose. Okay, thank you. Have a nice day.
Beautiful performance indeed. Thank you both. May I request our respected Shankar sir to play on his guitar? I strongly believe that it will take you to another world free from the humdrum passive mundane life. Thank you so much, sir. Now I would like to request our respected Prabir Chatterjee, sir, to sing a song. Sir, please. নমস্কার, আমি প্রবীর চ্যাটার্জি, লিলিবা রেলওয়ে স্কুলের শিক্ষক। আমার দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের এটাই হচ্ছে শেষ শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠান। দুর্ভাগ্যবশত এই করোনা নামক এক ছোট্ট দানবের অত্যাচারে ছাত্র শিক্ষক মিলে যে অনুষ্ঠানের একটি আনন্দ ঘন মুহূর্ত তৈরি হয়, সেটা আমরা এই স্কুলের 7 জন শিক্ষক শিক্ষিকা সেই সুযোগ থেকে আমরা বঞ্চিত হলাম। আসানসোল ডিভিশনে রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, হাই স্কুল এবং মন্ডল স্কুল, রেলওয়ে স্কুল, এগুলোতে সারা জীবন ধরেই আমাকে ছাত্ররা কোনো না কোনোভাবে একটি গান করবার জন্য অনুরোধ করত এবং আমি অবশ্যই শিক্ষা বিষয়ক, শিক্ষকদের শ্রদ্ধা জানানো বিষয়ক এসব গানের মধ্যেই থাকতাম। কিন্তু এবছরের যে আবহ, তাতে আমি ভারত মাতার তথা গঙ্গা মাকে স্মরণ করব, যে তিনি যেন এই ক্ষুদ্র যে জীবাণু, সেই জীবাণুর হাত থেকে যেন দেশকে মুক্ত করেন এবং একটি নয়, হাজার হাজার সোনু সুদকে তিনি যেন জাগ্রত করেন। আমি সেই বিখ্যাত গান নিবেদন করছি ভূপেন হাজারিকার বিস্তীর্ণ দুপারে। গঙ্গা তুমি, গঙ্গা বইছো কেন, বিস্তীর্ণ দুপারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে, ও গঙ্গা তুমি, গঙ্গা বইছো কেন। নৈতিকতার স্খলন দেখেও, মানবতার পতন দেখেও নির্লজ্জ আলস ভাবে বইছো কেন।
সহস্র বরষার উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী করে তোলো না কেন বিস্তীর্ণ দুপারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি গঙ্গা বইছো কেন জ্ঞানবিহীন নিরক্ষরে খাদ্যবিহীন নাগরিকে নেতৃবিহীনতায় মৌন কেন সহস্র বর্ষার উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী করে তোলো না কেন ব্যক্তি যদি ব্যক্তি কেন্দ্রিক সমষ্টি যদি ব্যক্তিত্ব রহিত তবে শিথিল সমাজকে ভাঙো না কেন সহস্র বরষার উন্মাদনার মন্ত্র দিয়ে লক্ষ জনের সবল সংগ্রামী আর অগ্রগামী করে তোলো না কেন বিস্তীর্ণ দুপারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি গঙ্গা বইছো কেন স্রোতস্বিনী কেন নাহিব তুমি নিশ্চয়ই জাহ্নবী নও তাহলে প্রেরণা দাও না কেন উন্মত্ত ধরার কুরুক্ষেত্রের সরসজ্জাকে আলিঙ্গন করা লক্ষ কোটি ভারতবাসীকে জাগালে না কেন বিস্তীর্ণ দুপারে অসংখ্য মানুষের হাহাকার শুনেও নিঃশব্দে নীরবে ও গঙ্গা তুমি গঙ্গা বইছো কেন Wonderful. Thank you, sir. I would like to request our respected Gautam Pal sir to recite a poem. সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে আজকে 5 সেপ্টেম্বর 2020 আজ আমাদের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন জন্মদিন। এই দিনটিকে শিক্ষক দিবস হিসাবে পালন করা হয়। এই শিক্ষক দিবসে আমি সমস্ত শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং এই দিনটি উপলক্ষে আমি একটি খুব ছোট্ট পদ্য আবৃত্তি করে সবাইকে শোনাচ্ছি। পদ্যর নাম হলো প্রভাতী। ভোর হলো দোর খোলো, খুকুমনি ওঠরে, ওই ডাকে জুই শাখে, ফুল খুকি ছোটরে, রবি মামা দেয় হামা, গায়ে রাঙা জামা হই, দারোয়ান গায়ে গান, শোনো ওই রামা হই, নেই রাত মুখ হাত, ধৌ খুকু জাগরে, জয় গানে ভগবানে, তুষি বর মাগরে। এই কবিতাটি কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা। আজকের এই দিনটির উদ্দেশ্যে আমি সমস্ত ছাত্রছাত্রীদেরকে এটি উৎসর্গ করলাম। নমস্কার। Thanks a lot, sir. Now I have to inform you that some of our respected teachers are going to superannuate this year or next, so we earnestly hear from them. At first, I would like to request our respected Ranjana Modi ma'am. Ma'am, please enrich us with your precious experience in this school. Ma'am, please. अभिनंदन सबका। आज जिस पुनीत शिक्षक दिवस के लिए बच्चों की मांग पर विद्यालय द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, उसमें शामिल सबको हार्दिक शुभकामनाएं।
भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने की इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि वो खुद भी एक शिक्षक रह चुके थे तथा शिक्षकों के प्रति उनके मन में अपार श्रद्धा तथा समर्पण की भावना थी। सचमुच शिक्षक किसी भी राष्ट्र की प्रगति की नींव होते हैं। सो बच्चों, आप सबसे पहले अनुशासित रहना सीखिए, फिर शिक्षकों के मार्गदर्शन पर चलने का यथासंभव प्रयास कीजिए। ईश्वर करें आप परिश्रमी बनें, स्वस्थ रहें तथा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता आपके कदम चूमें। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. May I request our Honorable Ma'am Srimati Nanda Chakrabarti for a parting speech? Ma'am, please. Honorable dignitaries, respected headmistress, beloved colleagues, and my dear students, I deem it my privilege and honor to share these invaluable moments of what is going to be my last Teachers' Day, and that too a virtual celebration, on my way to proceed for superannuation slated in January 2021. I take this opportunity today to convey my heartfelt felicitations and best wishes to all the teachers present here. I owe my gratitude and I remain indebted forever to all those teachers whose undeterred and untiring efforts had guided me to live up to this day. In my close to 30 years of teaching experience, first in Eastern Railway Mixed Primary School at Jamalpur and then in Eastern Railway Hindi High School, Lilwa, I have been enriched with memories and experiences that will be forever enshrined in the deepest recesses of my heart. In this connection, I am grateful to the authorities for giving me a platform through the teaching learning process to learn how to hone my teaching skills, to explore my dormant potential in the extracurricular domain, and experience the sheer pleasure of the rapport with my beloved students. I'm leaving in January with memories to cherish and treasure for a lifetime. I would love to express my intense gratitude to the railway hire authorities for having conferred upon me 2 consecutive Best Teachers Award in the years 2014 and 2019 in recognition of my distinguished services as a teacher in railways. Having said this, I deem it my moral responsibility to leave a message to my beloved students. With a heart choked with emotion, my dear children, I leave you to a new phase of life. Always be brave, confident, courageous, believe in yourself, and follow the path of truth and righteousness. Always remember, my dear children, to be disciplined in life, to stand for the right cause, and never to compromise with anything that lowers your dignity and self-respect. With these words, I feel it is most befitting to present a humble prayer in the form of a song that goes out to my students and to the entire teaching and non-teaching fraternity of Eastern Railway Schools. Thank you. Thank you so much. May the good Lord bless and keep you, whether near or far away. May you find that long-awaited golden day today. May your troubles all be small ones, and your fortune 10 times 10. May the good
you till we meet again. May you walk with sunlight shining and a sunbird in every tree. May there be a silver lining back of every cloud you see. Fill your dreams with sweet tomorrow. Never mind what might have been. May the good Lord bless and keep you till we meet again. May you walk with sunlight shining and a sunbird in every tree. May there be a silver lining back of every cloud you see. Fill your dreams with sweet tomorrow. Never mind what might have been. May the good Lord bless and keep you till we meet again. May the good Lord bless and keep you till we meet, till we meet, till we meet, till we meet again. Thanks a lot, ma'am. At the end of this program, I would like to thank everyone associated with this gala occasion. Thank you all. Now, please stand up and sing our national song with pride. मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय